So welcome everyone. My name is Kariuki Josphat, for those who are seeing me for your very first time. And I want to take this early chance to say thank you so much for finding time to be here with us. For those who are coming in for the very first time, we want to tell you this is where you rightfully belong. For those who are already part of the business, we want to ask you to keep moving up towards the top where success is. So I'll be taking us through the presentation, and I'm super excited to say that after this, we'll be having a very, very special guest who is going to be sharing her success story. You don't want to miss out on that. So first things first, I take you through the presentation, and then we'll be ushering in our very special guests. As I've said, Kariuki Josphat is my name, married to Piaros Terotich. Between us, we are blessed with 4 young children. Before this opportunity, I was a full-time lecturer in the university here in Nairobi, and Piaros was a high school teacher teaching physics and mathematics. Now, as it will be clear towards the end, none of us is doing those jobs. Both of us were able to fire our bosses because this opportunity empowered us big time, big time. It's not fun working for a boss. It's only that people don't have alternatives. So for us, we grabbed this opportunity that I'll be sharing with us 12 years ago. And within few years, we had already achieved our financial freedom and we gained time freedom. So we are super excited to empower as many other people as possible. So I'll be sharing slides so that it is easy for you to follow through the presentation. And the very first thing I want to mention is why we are here. We are called Superstars Team, and our mission is simple: to help individuals, of course, those who are willing, to start their own businesses so that they can be able to earn additional income, travel the world, and live a better life. So that is our mission there. Just a minute, I share afresh. I'm not sure whether it is shared. All right, now I hope it's okay. Harun, you can nod your head if it's okay. Okay, good. Thank you so much. So that's the mission, as I've mentioned, to help individuals start their own businesses and an additional income, travel the world, and enjoy a better lifestyle. So first things first, we say that your health is your greatest wealth. You don't want to make all the money, and you take that money to the hospitals. Not many people discover this secret, but today we want to help us understand how you can perfect your health. And we borrow a lot from the World Health Organization, who guides us on how we should eat if we want to live a healthy life throughout, regardless of your age. So they tell us, do exercises as much as possible, and therefore you manage your weight. Then eat lots of whole grains and refined grains. Then we eat lots of fruits and vegetables. Why? To boost our immunity. Reduce on proteins as you go up, especially red meat, reduce on that. Then reduce on fats and sugars as much as possible. You do away with them. But what do we do ordinarily? Can you identify with this lady here? We have inverted the triangle. We are eating lots of fats and sugars. You can see the chips there. You can see the soda there, meaning that she's taking lots of sugars. And then we take a lot of proteins, reduce fruits and vegetables, don't have space for whole grains because they are not sweet anyway, not time for exercise. And what is the repercussion of this? Chronic diseases. People are now getting heart diseases, cancers, diabetes, stroke. All these, we call them chronic diseases or lifestyle diseases. And these are diseases that we can do away with by eating the right way. But all is not lost. The truth is, you might not be able to eat the way I've just shown you,
But then we have a solution that helps us to fill in the dietary gaps. And this is a solution that was founded by Jerry Brasfield, who came up with the Neolife International company, who we partner with. And they give us very high quality products to fill in those dietary gaps. And this has been the case for the last 64 years, from 1958. Then in Africa, it came to 1971. It was started in US. Then in Kenya, 1996. To me, 2010, to you today. And it has spread to over 56 countries, 57 countries precisely today. Why has it been able to stand the test of time? Because of our strong values, honesty and integrity. We value people. Products that work, you know, equal opportunity for all. We don't ask you for credentials. Long range vision. It's not a business that you'll do now and tomorrow it's not there. For me, I've done it for 12 years and I'm looking forward to the next 12 years. You know, my generations to come after me will still benefit from what we are sharing here. And then we have scientific advisory board members, the scientists who do research on these products to make sure that they are based in nature and backed by science. Like the late Dr. Arthur Fast there, he was the founder of cancer chemotherapy. That tells you that the scientists we are talking about here are very highly qualified. So now look at the solution that the Neolife company gives us. Where we are not able to eat whole grains, we are able to supplement that dietary gap by use of TNN. For the fruits and vegetables, we have carotenoid complex, which boosts your immunity in only 20 days by 37%. Wow, very powerful. So opportunistic diseases will not find way into your body. Then we have omega-3 salmon plus for the right oils in our bodies to avoid the things like heart challenges and pressure. Then we have multi, many minerals and vitamins. Now the 4 are put in one sachet, as you can see up there. And then in this big box called Provitality, we have 30 sachets of those 4 products each. For young children who cannot take capsules, then we have Liquivite on the left-hand side, which is the equivalent of Provitality, only that you need to add omega-3 salmon plus to the Liquivite. So when you have the Provitality, the triangle which was upside down now becomes the right side up. And when you are healthy, you can be able now to talk of business and money and all that. But it's not only Provitality that we have. We have so many other products. Actually, here we are just mentioning. There are so many. We have weight management program for those who want to reduce weight. Things like Neolife Shake, Neolife Tea, and a few others. We also have herbal alternatives to fine-tune our hormones. Did you know most of the health challenges that we are experiencing in our bodies come as a result of hormonal imbalance? For ladies, some are not able to conceive, others have got different challenges, but with the feminine herbal, you sort that issue for good. For us men, we don't want to have prostate challenges and other issues with the men that we don't talk about in public. But with masculine herbal, you are sorted out. Remember, these are organic, they are food. They are organic, 100% natural. And there are many other herbals there, you can see them. We have cleaning detergents so that we don't have to use chemicals when we are bathing, washing utensils, clothes, and so on and so forth. We have skincare products so that we don't put chemicals on our skin. I know ladies definitely will fall in love with these ones. Then we have children program. The best investment you can do to your children is giving them health, perfect health. You may give them money, but without good health, they will have to spend that money looking for health. So we have all these products for children. For farming, we have unbelievably excellent crop booster called Supergrow.
Now, this will increase your yields 3 times. It's natural, you use in any crops, and it will help your crops to remain green even in dry season. So that's just a summary of the products that we have. There are just so many, very, very many different ones. And when you use our products, you feel better, you live better, you look better, you know, and then we can be able to talk of other things like financial and lifestyle success. Wow. I don't know how many of us are feeling healthier than we came, but definitely you can be able to see there is a great hope of perfecting your health. It doesn't matter your age now. But then let's look at how do we then make money out of these products. Remember, there is no business at all without good quality products. So that explains to you why we've been in business for the last 64 years in over 57 countries. For me, it has been 12 years. It's because we have quality products. So let's now look at how do you achieve financial and lifestyle success. This is what made me to join the opportunity. By the way, I wasn't sick. I was still vibrant and feeling young, and so I didn't have any issue with health, but my pocket was wanting. So when I was shown this opportunity in 2010, I asked myself, if it is on part-time that I'm going to do this business, as I teach in the university full-time, and my wife was teaching with the TSC, you know, Teacher Service Commission here in Nairobi. If it's part-time, then so be it. Now, do you have your dreams intact? Because this opportunity requires people who have got big dreams. If your dreams had fizzled away, please, I challenge you to dream afresh. Do you want additional income? Here you'll get it. Do you want to drive a better car, a better machine than you're driving now? This is where you'll find it. Do you want to travel around the world? You can see that plane there. Oh yes, that will happen in this opportunity. Do you want to live in your own beautiful home? You can see that house on top of another house. Then you are most welcome. So how does it work? Look at this. We have 4 ways of making money. Perhaps we are used to only the employment signs, E, where you depend on someone else to pay you not what you want, but what they can afford. That is what I did for quite a number of years, around 10 years, working for someone else. Now, in that quadrant, E, you may not go very far. You'll be able to pay your bills with some struggles, but then you'll never ever achieve extraordinary success. Then we have self-employed, SE. These are people who start their own small businesses, which actually they don't own them. The business owns you instead of you owning the business. What that means is, without you being there physically, the business doesn't grow. Now, that is what is happening on the left-hand side. These are the people who are complaining that the economy is bad. But then we have people on the right-hand side. Oh my, these are big business builders, people who start businesses that have got the potential to skyrocket. And then those people become investors. Now, when you become an investor, it means you don't have to work for money. Money works for you. Isn't that a nice place to be? Those who are on the left-hand side, how many of us would want to cross over from the left-hand side? You cross to the right-hand side where you don't have to work so hard, you work smart, you gain financial freedom, and you can be able to invest. Everyone would want to do that. So let's see how that happens. We tell you this. Partner with Neolife International so that they give you the permission to be using their products to build the business. But as you build the business, you'll be using our Superstars team strategy so that you don't have to struggle with how will I build the business. And I want to show you then, once you've done that, what your work will be. So you need 9,280 Kenya shillings only, 9280, to partner directly
with the company without any middlemen in between, so that the money that would be eaten or used to pay advertisers, wholesalers, retailers, distributors, all those millions will benefit two people, you and the company, because you are the partners. Wonderful. So when you pay 92.80, you get a business kit. This kit comprises of international license. You'll be able to use this license in all the 57 countries. You are given literature materials. We don't believe in doing the business, blindly. We believe in doing the business with the knowledge. Then you are given the Provitality Pack. Wow. If you were to buy the Provitality, it would cost you 63.70 Kenya shillings. Now, at 92.80, you are given this Provitality at no extra cost. You can see your money is all coming back to you. And every product is assigned points. So Provitality is 36 points. Now, these points will accumulate, and at the end of the month, you'll be paid as a bonus. Now, that is where wealth hides. So from this point onwards, make sure you understand how you maximize on the points, because you'll be maximizing on money. You're also given your own website, so you can build your business at the comfort of your house, and the free delivery of the kit and products anywhere in the country, wherever you want. So what is your work? Once you've received the license, the kit and everything, what's your work? Number one, using the products. Now, don't continue buying stuff where you've been buying in supermarkets and you have never been paid. Be buying from your own shop. Instead of buying the normal juices, take aloe vera plus juice from Neolife. Very sweet. You can tell. Very sweet indeed. And it's medicinal. Takes care of your digestion, migraines, and so on and so forth. Ulcers. So when you buy the products, you get points. Number two, you share the products. This means those who are not members and they don't want to be members, then you can buy for them. But you will be given 25% discount. They will not be given. So the 25% discount becomes your profit. So you are getting points and you are getting profits. End of the month, these points will convert to money. Then you share the opportunity. This is where you don't want to be selfish. You want your friends to also be successful. We said our second value is people are number one. So we think people. We want to impact the society positively. And you don't do that by succeeding alone. So bring other people who have got dreams and we show them how they can earn additional income. And I will be showing you, when you share the opportunity, how that translates into what we call residual income. So you earn points from the people you bring, the products they are buying, and you'll be paid back from those points. Then finally, you train. You cannot succeed in that which you don't have knowledge. You can only succeed in something that you know how to do it. So work on yourself more than you work on the job. That is what we call personal development, and we give you that through trainings. Every Tuesday and Thursday, 8 p.m., we do Zoom training for the members. So you can come in without understanding much, but by the end of it, you'll be very, very informed. So let's now see how the networking translates to wealth. That is you. You've partnered with the company, you've gotten the Provitality, those are 36 points, and then you bring, before you even bring people, you buy some more products. You replace what you've been using, the chemicals you've been buying, so that by the end of the month, you have about 250 points of your own. That way, the company calls you a manager, they give you a pin of a manager, and they start paying you. You start earning something small, going up. True success starts small, going up. So you are earning about 500 to 2,500. There are people in this call who are earning hundreds of thousands per month, but they started right here, starting with myself. Then what do you do next? Bring others. Bring your friends, Tom, Mary, Joe, and Peter.
and each one of them will do what you did. It's duplication, simple. Keep it that simple. And when they have 250 points each, then what is your total in that case, the mathematicians? That comes to 1250, 1,250. As long as it is more than 1,000 points total for you, you are called a senior manager, earning between 2,500 shillings to 20,000 Kenya shillings. This could be in your first month of joining or 2 months. But when the points get to 2,000 points, you are called an executive manager. And you can tell how easily that happens because Tom, Mary Jo, and Peter are also bringing their friends, and you yourself, you are bringing other dreamers. It's that simple. So anyone can succeed in the business. And as an executive manager, you're earning between 20,000 all the way to 50,000. That could be in your second month or thereabout. And we have executive managers in this call. But look at what happens when Tom, Mary Jo, and Peter becomes senior managers. Now you already have over 4,000 points because each one of them is having over 1,000 points. You are called a director and you're earning 50,000 to 90,000 Kenya shillings. You get a director pin recognition, an international director, and all these other benefits, hefty cash incentives, lifestyle invitation, leadership school, director folder, world-class recognition, and so on and so forth. And in a nutshell, this is the ladder that you go through from distributor manager, senior manager, executive manager, director. Now, what happens is when you get one person who becomes a director like you, then you are called a sapphire director, earning over 100,000 Kenya shillings. And in this call, we have a good number of sapphire directors. These are the people we travel around the world with for free, paid by the company. You help 3 people to be directors. You are called a Ruby director, earning over 200,000 Kenya shillings. And we take you for Ruby orientation in South Africa, gold-coated hotel, and life becomes extremely exciting. With the 6 directors, you are called a president team member, earning more than 500,000 Kenya shillings per month. And this is something that happens. For me, I remember I started in 2010, and by the end of my first 2 years, 11 months, although I started very small with a bonus of 2,002 Kenya shillings my first month, by the end of 2 years, 11 months, I was already a president team member. And I remember my very first bonus then was 762,137 Kenya shillings. Now that was part-time for me. My wife Pia Rosen fired her boss within 7 months of being in the business. For me, I was still teaching in the university. But by 2015, I also fired my boss to enjoy what we call time freedom. Nothing is sweeter than having both financial freedom and time freedom, because you can do what you want to do when you want to do it. And before I call in our guest speaker, I'm tempted to show you the kind of life I was living before this opportunity. That is when I was an employee. You can see that. But look at the transition, that transformation from paying rent to living in my own home, from jumping into public means of transport to driving that latest shape of a Land Cruiser. These are the dreams you want to achieve when you're here on earth. And that's my family there. Look at where my wife was brought up in that grass thatched house. And look at the house that she built for her parents because of this business. Our parents are driving themselves. We've done all the projects we ever wanted to do. And you are joining the best team. So you can expect success because you are joining a team that has been performing so well. And once you have health, you have wealth, then you can travel the world. You can enjoy lifestyle. You can look at those photos there for our directors. And all these directors are in this call. There we usually go to a Sereni hotel. It's a 5-star hotel to give you an induction. Those who are becoming directors this month will be taking you on 14th of next month to Sarova Stanley, the new Sarova Stanley here in Nairobi for a 5-star dinner. So that is what we call lifestyle. You become a sapphire director, we take you to WINDSOR Golf and Country Club. You pay nothing, absolutely.
That's why we take you for Ruby orientation in SANDTON Sun Hotel, Pure Gold Cotton Hotel. That is where we were in 2012. Zambia, Victoria Falls, one of the 7 wonders of the world. Look at that hotel where we were in Dubai in 2013, Grand Hyatt. Then we went climbing to the top of the tallest building in the world, Atlantis, the Palm. You can see us there with the founder, with the CEO of the company, and so on. Then we went to Dubai. All presidents, we were in Dubai. It's an island in Indian Ocean in South Africa. Look at that team of superstars in Cape Town in 2017. And these people are in this call. I can see people like Lydia Mwesa there who are in this call, Samuel Zakani and others. Then we went to Abu Dhabi. You can see that welcoming dinner at Abu Dhabi Golf Club. Then we went to Ferrari World, Yas Water World, the biggest mosque in the world. I'm just showing you the lifestyle that awaits you. This is what people are missing out there. And by that time, we were being treated in a 7-star hotel, EMIRATES Paris. We went to Mauritius. We've been to Mauritius twice, young and old. Then we went to Mexico, Los Cabos. All these president team members across the world. Oh my. And there are people who are here for your very first time. And soon we'll be recognizing you as one of the president team members. Yes, you'll see it happening. Then we went to Abu Dhabi again, even with my biological father there, likes of Florence Okech, our team, Wound team there. And when you go out, you come back with some token of appreciation, 615,000, just appreciation on top of your bonus. And now we were meant to go this coming month to Czech Republic, but we'll go to Durban because of what is happening in Ukraine. And all this starts with one single step, saying, yes, I want to transform my life. And you pay the 9280 shillings through the pay bill number 985650, and then national account number, you put your national ID. Don't do this tomorrow, do it today. If you are calling in from outside the country, then we'll give you the process of paying the registration fee. Otherwise, it is at this time that I want to bring our guest speaker, who will literally show you that there is unlimited potential in this business, unlimited potential. I can assure you the kind of business she's done in Tanzania and the world is something that you want to copy paste. And it's my pleasure to welcome our president team member all the way from Tanzania, Zubeda Kichawele. If you can hear me, Zubeda, please unmute yourself. Let me help you. I can, okay. Now you can be able to unmute yourself, Zubeda. Okay. Habari za Kenya? Nzuri sana, endelea, tunakusikia vizuri. Haya, niko njiani, nimeomba sehemu tu nikae kidogo ili niweze kuongea na nyie. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Mimi kwa jina naitwa Zubeda Kichawele. Mimi nimeanza hii biashara 2009 nikiwa nimeajiriwa. Mimi nilikuwa mwajiriwa wa serikali, nilikuwa nimeajiriwa kama afisa ardhi, tunaita land administrative officer katika serikali ya Tanzania. Lakini kama kawaida, sijui huko kwenu Kenya wenzangu mishahara inatosha kwenye serikali, kwetu mishahara ni midogo sana. Kwa nikawa na ndoto kubwa sana ya kuweza kusomesha watoto wangu shule nzuri. Mimi na watoto wawili wa kiume, na nzuri kabisa, naambia watu ni nzuri kwa sababu mimi ni single mother, ni mama ambaye najilea mimi mwenyewe, mama ambaye nalea watoto wangu mimi mwenyewe pia. Kwa nilikuwa natafuta hela ya kuweza kusomesha watoto wangu shule nzuri. Kwa nilivyoambiwa hii biashara nikakataa sana zaidi ya miaka mitatu. Niliambiwa kuanzia 2007, nikaanza 2009. Lakini nilivyoanza tu nikaona kama ni biashara kubwa sana, ni biashara nzuri sana. Kwa nikaamua kuacha kazi. Kwa mimi ni retired officer wa serikali ya Tanzania ambaye amefanya kazi miaka 9 tu. Ninafanya biashara serious kuanzia 2010 mpaka sasa hivi. Nilivyoamua kuacha biashara, kuacha kazi haikuwa ni rahisi sana kwa sababu bado nilikuwa napata hela kidogo kabisa. Nilikuwa napata kama kwenye $100 kwa mwezi.
kwa ilikuwa ni ngumu sana. Nikabidi ni shift kwenye nyumba ambayo nilikuwa nakaa, nikarudi kwenye vyumba viwili vile wanasema ni two rooms ambazo ziko confused. Nikawa nimekaa pale, lakini nilikuwa naamini kabisa kama naenda kubadilisha maisha yangu. Wanasema sometimes kuna vitu ambavyo Mungu anakuletea bila mwenyewe kujua. Na mara nyingi sana mimi nikiongea na wageni, guests ambao wanakuja kwa mara ya kwanza kabisa, nawaambia kabisa uwezi ukajua kama Mungu ana sababu gani na wewe. Mimi naamini kabisa kama Mungu alikuwa na sababu na mimi, kwa sababu kuamua kuacha kazi na wakati unapata kama $100 kwa mwezi sio kitu ambacho ni maamuzi ambayo mtu anaweza akafanya. Ni maamuzi ambayo mara nyingi sana analetwa na Mungu. Kwa hiyo niliamua kufanya biashara serious kwa hali ngumu. Hiyo ilikuwa ni 2010 mpaka ilipofika 2011 nikawa nimekuwa safa ya director kama Pts Kariuki alivyokuwa anasema. Kwa hiyo nikawa napata angalau kwenye $600 kwenye 2011. At least maisha yakawa, Tanzania tunasemaga level, maisha yakawa ya kuangalau level kidogo. Lakini bado ilikuwa ni maisha ambayo sio yale ambayo nilikuwa nategemea. Kwa mwisho wa siku niliamua kufanya biashara serious. Nakumbuka kulikuwa na incentive ya kupata kama $900 ambayo ilikuwa tunatakiwa kwenda Ruby orientation ambayo ilikuwa inafanyika South Africa. Mimi kwa sababu nilikuwa na shida ya hela sana, nilikuwa siangalii safari. Mimi ndoto yangu ilikuwa ni hela. Kwa hiyo nilifanya kazi kwa bidii. Nakumbuka wakati huo nilikuwa mmoja ambaye nilitoka East Africa kwenda kwa Ruby orientation. Nilifanya kazi kweli kweli kwa sababu nilikuwa nataka hizo $100. Niliendelea kufanya biashara serious mpaka ilipofika 2018 nikakuta niko napata hela zaidi ya $2,000 kwa mwezi. Nilipofika kupata $2,000 kwa mwezi, nikaangalia nyuma watu wale wa mama ambao walikuwa wanahangaika na familia zao, wanahangaika na watoto wao, hawana hela ya kufanya. Pale nikaanza kusema mimi nafanya kuinua maisha ya kina mama. Kwa hiyo nikaanza kitu cha kuempower wakina mama serious kuanzia 2018 mpaka sasa hivi niko nafanya hiyo kitu serious, nasaidia kina mama kubadilisha maisha yao wao na familia zao. Kwa biashara yangu imekuwa ni nzuri sana. Namshukuru Mungu sana, nimeweza kubadilisha maisha ya watu wengi sana. Lakini mmoja ambaye nitaweza kumuelezea hapa ambaye nikikaa na furahi sana ni dada ambaye alianza hii fursa akiwa mwanafunzi kwenye timu yangu, ambaye alikuwa anatafuta shilingi, sisi kwa Tanzania tunasema shilingi 5,000 ya Tanzania, ambao kama $2, ni kama $2. Alikuwa angalau akipata $2 kwa siku, anasema maisha yake yangeweza kwenda vizuri. Kwa alianza biashara kwa sababu tu apate $2 kwa siku. Lakini tunavyoongea mimi na nyie, I'm feeling very proud kwa sababu huyu dada ni mtu ambaye anapata zaidi ya $3,000 kwa mwezi. $3,000 per month kutoka kwenye shilingi kwenye $2 ambazo kwa anatafuta kwa siku. Kwa sasa hivi ni mtu ambaye ana maisha mazuri sana, ni mtu ambaye amenunua gari yake ya kwanza, anaendesha sasa hivi Alphard nzuri kabisa nyeusi. Amenunua kutoka kwenye showroom, lakini ameweza kusomesha na watoto. Sasa hivi anawasomesha watoto wake international school, zile very expensive hapa Tanzania. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ameshanunua a plot na ameshaanza kujenga nyumba yake ya ghorofa, house on top of the house. Kwa ni kitu ambacho nafurahi sana sana sana. Lakini haishii hapo, ameweza kuempower wadogo zake wawili. Mmoja ni graduate ambaye amemaliza UDOM University na alikuwa ni mwalimu, lakini akawa hajapata kazi. Ameanza biashara na mwezi huu anapiga step yake ya kwanza ya Sapphire. Ni mtu ambaye anapata zaidi ya $1,000. Lakini chini yake ambaye ana last born wao ameanza pia hii biashara, yuko mwaka wa pili, yuko second year University of Dar es Salaam, na ni mtu anapata zaidi ya $500 kwa mwezi. Na huyu dada anaitwa Victoria Frigel. Yani ni kitu ambacho niko very proud nacho, na si huyu tu, nimesaidia watu wengi sana, lakini leo niwapa story ya huyo mtu mmoja. Kama sasa hivi naangalia hii biashara, siangalii tena kama naenda kubadilisha maisha yangu, kwa sababu naamini ya Kongo yameshabadilika. Niko naangalia jinsi gani naenda kuempower watu wengi kwenda kubadilisha maisha yao.
niko na biashara ambayo ni kubwa, namshukuru Mungu, ni biashara ni kubwa. Kama Kariuki alivyosema, niko na biashara ambayo mwezi ujao inawezekana ikatoa chini yangu ikatoa ni another PT. Ni mtu ambaye mwezi uliopita alikuwa ananiambia amepata commission check, achana na ile ambayo ameuza akapata ile profit, lakini alipata ile bonus ya zaidi ya $4,500 kwa mwezi uliopita. Huyo ni mtu ambaye anakuja kwa PT. Lakini chini ya huyo kuna mwingine ambaye ni 3 Ruby ambaye anafanya biashara kubwa, hata pia anaweza kwenda kuwa PT zaidi ndani ya miezi 2-3, anaitwa Pts Zubeda. Huyu ni mtu ambaye anapata zaidi ya $3,000 kwa mwezi. Lakini huu mwezi pia na mwingine ambaye pia anapata zaidi ya hiyo $3,000 ambao ni Viki. Tunavyoongelea mwezi huu anaenda kuchukua step yake ya 3 Ruby, na chini yake kuna hiyo Sapphires wengine ambao wako chini huko ambao wanafanya biashara serious na ambao wamebadilisha maisha yao kabisa. Niwaambie mwaka jana 2021 kwenye mwezi wa 8 Agosti mpaka Oktoba nilikuwa na wadada 4 ambao walinunua magari mazuri sana ambao wote uko kwenye timu yangu. Lakini ni wadada ambao pia wengine wameshajenga, wengine nyumba, wengine ndio wameshaanza, na ni wadada wadogo kabisa. Kwa ni watu ambao unahakika kabisa wako wanafanya mambo ambayo ni makubwa. Kama hiyo Pts Zubeda tarehe 19 Mei anampeleka mtoto wake kusoma London kwenye chuo ambacho analipa only kwa mwaka zaidi ya $20,000, lakini ameafford kumpeleka mtoto wake. Ameshamaliza kila kitu, visa na nini, mtoto wake anaondoka kwenda London kwenda kusoma degree yake ya kwanza medicine. Kwa ni kitu ambacho naamini kabisa kama kuna mtu ambaye uko kwenye hii Zoom na unataka kubadilisha maisha yako, hii ni biashara ambayo ni sahihi kabisa. Ni biashara ambayo hauendi tu kwenda kubadilisha maisha yako, na kuhakikishia unaenda kubadilisha maisha yako na watu ambao wanakuzunguka. Mimi nilianza hii biashara nilipoamua kuacha kazi, watu walicheka sana, rafiki zangu walishangaa sana, ndugu zangu walisikitika. Babangu maskini marehemu amefariki mwaka jana bahati mbaya kabisa na COVID, lakini ni babangu alikuwa ni mwalimu ambaye alisikitika sana wakati nimeamua kuacha kazi. Lakini mwisho wa siku hata kabla hajafariki alianza kuambia ndugu zangu, angalieni hiki kitu ambacho mwenzenu anafanya na nyinyi mkafanya. Anawaambia dada zangu ambao ni wameajiriwa na wadogo zangu wa kiume ambao pia wameajiriwa, akaambia kila mtu anatakiwa akaangalie hiki kitu ambacho Zubeda anafanya. Naona ni kitu ambacho kinaenda kubadilisha maisha kabisa. Kwa sababu umeona jinsi gani nimeweza kubadilisha maisha pale nyumbani, hata kwake mwenyewe. Nilifanya ukarabati, nikamwekea wanasema washroom ambao ni nzuri kabisa, ambao ni ile yani ambao ni ya kisasa, very modern, ambao akikaa kila siku naambiwa alikuwa akienda anasema yani kwa kweli nisingetegemea kama kwenye nyumba yangu naweza nikawa na kitu kama hiki. Lakini nilikufanya ya mambo na akafurahi sana. Lakini rafiki zangu ambao walikuwa wanaona wanasikitika kama naacha kazi, sasa hivi ndio wanaanza kufanya biashara. Na niwaambie mshahara ambao wanapata, ile salary ambao wanapata wale rafiki zangu sasa hivi per month ni $500 take home. Lakini kwa mwezi, nikiwa calculate kwa mwaka wanapata almost kama $6,000 kwa mwaka. Lakini huwezi kuamini hiyo hela mimi naipata ndani ya mwezi mmoja, tena na top up juu tena nyingine. Kwa mwezi nilikuwa napiga, kwa mwaka huu nilichukua statement yangu bank, nikaangalia kuanzia March 1 mpaka 2021 mpaka hii March 30 2022, nikakuta ni zaidi ya $60,000 ambazo nimezipata kwa huu mwaka. You can imagine ukitoa pale ina tofauti kiasi gani na wale wenzangu. Inaweza ikawa sio hela kubwa sana kwa kama wengine ambao mko kwenye hii Zoom, lakini mimi nikikompare na wale wenzangu ambao wako kazini, ni vitu viwili tofauti kabisa. Ni zaidi ya mara 10, zaidi ya mara ngapi ambao mimi napata kutoka wao ambao wamebakia kule kazini. Kwa wako sasa hivi wanaendelea. Siwaambii muache kazi, kwa sababu ni kitu ambacho mnaweza kufanya part time, lakini ni kuhakikishie fanya serious, kwa sababu ni kitu ambacho kinaenda kubadilisha biashara yako.
kama PT alivyokuwa anasema Kariuki, ni kwamba kumbuka sasa wenzangu wanapata hiyo $500, mimi napata almost $6,000 dollars kwa mwezi, lakini watoto wangu wanaweza kwenda kuichukua hiyo biashara. Maana yake watoto wangu wata inherit hiyo biashara, lakini wale ajira zikiisha pale, zimeisha pale pale. Kwa you can imagine, mimi mtoto wangu wa kwanza sasa hivi yuko anasoma second year university, lakini naamini kabisa akifika mwisho, akipata kazi, asipopata kazi, biashara ipo pale na anaendelea nayo. Kwa niko very proud na hiyo kitu, kwa sababu naamini kabisa nimetengenezea maisha ya watoto wangu. Kuhusu mambo ya magari na nyumba, mimi kwa kweli nimeshafanya sana. Mimi sasa hivi niko naendesha gari yangu ya 5 kutoka kwenye hii biashara. Niko sasa hivi najenga nyumba yangu, hiyo ni nzuri sana. Ningekuwa naweza kuonyesha hapa kwenye nitaonyesha wakati mwingine. Lakini niko najenga nyumba nzuri sana. Yenye ina basement, ina ground floor, inakuwa na first floor upande mmoja. Lakini nyumba ni kubwa, mpaka mwenyewe nilikuwa naangalia nikasema naenda kujenga tena hoteli nini. Lakini ni nyumba ambayo ni kubwa sana, ni nyumba ambayo ina 5 bedrooms ambazo zote ni self contained, lakini ina very big sitting room chini, ina sitting room juu, swimming pool. Sasa hivi niko na swimming pool design yake ya chini, lakini architect anatafuta namna ya kuweka swimming pool ya juu. Lakini ina gym, ina pagola ya nje nzuri kabisa ambayo inaingilia kwenye swimming pool. Ina hiyo music theater ya watoto wangu wa kiume wote wawili, wanapenda sana mambo ya music na games na nini na kuangalia movies. Kwa hiyo iko hiyo room yao. Ni nyumba ambaye ni nzuri sana. Niwaambia watu lazima itakuwa na massage. Lazima niajiri mtu wa massage, anafanya massage hapo mara 2 kwa wiki. Yaani kwa kweli tumeshafanya kazi, sasa ngoja tukapumzike, tukafanye kazi. Na ni nyumba ambayo sasa hivi nimeshajenga, nimeshamwaga wanasema ile slab ya kwanza, nishamwaga slab ya pili, nasubiri kwenda kufanya roofing na kuanza kufanya finishing. Kwa hiyo ni nyumba ambayo najua mpaka mwakani kwenye March mpaka April ni nyumba ambayo itakuwa hata kama haijaisha, lakini itakuwa iko kwenye sehemu nzuri sana. Nategemea mpaka June mwakani iwe imeshaisha kabisa. Naamini kabisa hii ni biashara, na sisemi hivyo labda kwa kuringa au nini, lakini nataka tu niwaonyeshe kama a single mother ambaye ameanza hii fursa, watu wakawa wanamshangaa sana, bado nimeweza kufikia kwenye hayo maisha. Niko very proud na hii biashara, niko very proud na timu yangu. Nashukuru sana sana. Kitu ambacho kimeweza kunisaidia sana kwenye hii biashara, niwaambie, ni kuwasikiliza viongozi kama kina Kariuki ambao wana system kwenye biashara hiyo ya superstar. System itakupeleka, usianze kuangalia pembeni. Ukishaamua kuanza biashara, kama ni wageni, kama wagavi ambao mko hapa mnanisikiliza, sikiliza viongozi wanasema nini. Kiongozi ndo ana kitu ambacho sahihi, na ndio mtu ambaye wanasema roho inamuuma kuhakikisha kama biashara yako imekuwa. Ndio mtu sahihi wa kumsikiliza. Lakini mimi watu wengine ambao wamenisaidia sana, Paul na Fred wamenisaidia sana, na Rico kwenye hii biashara sana, kwa kweli niwashukuru sana. Lakini mtu mwingine ambaye amenisaidia sana sana niseme ni Fred. Fred ukikaa naye anakuonyesha namna ya kuweza, huu ni distributor relationship, siku hizo wanachochao wamebadilisha, sijaweza kukisema vizuri lakini ni mtu ambaye ukikaa naye anakuonyesha exactly kama mtu unaweza kufanya nini. Kwa hiyo ni mtu ambaye amenisaidia sana kujua kama hapa nikitafuta, kama sasa hivi tumekubaliana mimi na yeye kama natafuta US dollars kwenye 7,000 US dollars mpaka 8,000 US dollars. Tumeweka mpaka June 2022 hizo hela ziwe zimeshafika. Kwa hiyo ukikaa naye anakuwekea structure, unafanyia kazi. Kwa hiyo hata hao viongozi wa New Life wenyewe wafanya kazi ni watu ambao wanasaidia sana. By the way, mimi amesaidia sana kwa sababu ukiongea na Fred anaongea kuhusu hela. Akiongea kuhusu hela unachanganyikiwa, unafanya kazi. Ukifanya kazi na kama umekuchorea ile structure inakuweka vizuri sana. Kwa hiyo pia utapata support kutoka kwa hao viongozi wa New Life ambao wanafanya vizuri sana. Lakini kikubwa ambacho nataka kuambia kama muda unaruhusu ni kwamba hakikisha uwe una dream kama alivyokuambia Kariuki. Mimi dream yangu nakumbuka mwanzo nimewaambia ilikuwa ni kuhakikisha nafanya kazi niweze kusomesha watoto wangu shule nzuri. Kusomesha watoto wangu international school. Na kweli watoto wangu wamesoma international school ambayo ni nzuri sana. Sana nilikuwa nalipa kwa dola. Lakini
kwa kupitia hiyo, mtoto wangu wa mdogo bado anasoma, yuko huko kwetu si kwenu inakuwa na hizo form, lakini kwa form 2, lakini niko namlipia hela shule ambayo anasoma hela nyingi sana, na ni shule ambayo sitaka akae boarding, anakaa nyumbani, ana school bus inakuja mpaka mlangoni, inamchukua, inampeleka, inamrudisha, wakati ni mkaka mkubwa kabisa. Sitaki akae boarding, nataka nikae naye nyumbani. Lakini anasoma vizuri kabisa, lakini sasa hivi sija ile hela fikiria nilikuwa nafanya ili nipate ada, lakini leo nawaambia kama niko nafanya ili nifanyie mama, kwa sababu hela ambayo naipata kwa mwezi nilikuwa nikiangalia magari, hata nikaamua kununua Land Cruiser V8 bado naweza nikanunua. Kama unaweza ukawa na $60,000 kwa mwezi, manake kila mwaka kununua V8 moja hapo naweza nikanunua. Nikiamua kununua Range Rover mwaka unaofuata nikakusanya mwaka na mwaka mwingine naweza nikanunua. Nikaamua kujenga nyumba hii apartment, yani unaweza ukafanya. Niwaambieni kwenye hii biashara unaweza ukafanya kitu chochote unachotaka kukifanya kama utaamua kuweka dream yako vizuri na ukaamua kujifunza kwenda training. Training ni kitu ambacho ni muhimu sana. Ingia Zoom, jifunze, nenda training kwenye training center ambazo wanazo viongozi wenu, jifunze, usio mvivu, hakikisha unafanya kwa vitendo, fanya serious, focus, kuwa na determination zako wewe mwenyewe, weka ratiba yako vizuri asubuhi mpaka jioni. Wanasema watu ambao wanataka kufanikiwa ni wale wanaoamka asubuhi, sio wale wanaoamka saa 1 asubuhi. Ni wale wanaoamka kitandani saa 10, saa 11 alfajiri. Anakuwa na ratiba kabisa ambayo ameshaipanga, ratiba yake inaanza. Fanya kazi serious, nikuhakikishie baada ya mwaka 1-2 utakuja hapa kwenye Zoom na utatushukuru. Nilichokuambia. Utakuwa na story ambayo ukiongea, unajua wakati mwingine unaongea mpaka unatamani yani ufungue watu kwenye moyo afu ufeed yani vitu ambavyo vimeshakutendea kwenye hii biashara. Sema unakuwa una uwezo, unaendelea tu kuambia kama tumefanya, na ni biashara ambayo imebadilisha maisha ya watu na kitu ambacho kikubwa sana. Mungu awabariki sana wakati mnaenda kufanya serious, na mimi tutakuja kukutana wakati mwingine. Nitakuja, najua Kariuki atanialika na Pierrose, na mimi tutakutana na watu ambao wamesikiza hii Zoom leo na wamefanya kazi na wameshaanza ku take their step kwenda kwenye director na kwenda kwenye Sapphires na kwenda kwenye Rubies. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa mpaka tunaishia December 2022. Naamini watu watakaoamua kuanza leo hii biashara, tunaisha 2022 December wakiwa wanapata zaidi hata ya $1,000 kwa mwezi, sio kwa mwaka, per month. Inawezekana kabisa. Nakumbuka biashara imekuwa rahisi zaidi kwa sababu ya mambo ya social media na mambo ya Zoom na nini. Ukiingia Instagram utafanya biashara, ukiingia Facebook utafanya biashara, ukiamua TikTok utafanya biashara, ukiamua Zoom sasa hivi utafanya biashara. Tuna mambo ambayo tunajifunza, ma broadcasting utafanya biashara. Kwa unajikuta unafanya biashara wakati mwingine uko umekaa ofisini, unafanya biashara wakati umekaa nyumbani kwako, unafanya biashara wakati unafanya shughuli zako zingine kama kawaida. You can imagine unaweza kufanya biashara wakati unaendelea kupika, umeweka loudspeaker simu pembeni na unaendelea kujibu wateja, unaendelea kualika watu wanakuja kwenye meeting, wanaendelea kuanza biashara, una grow biashara yako, mambo yanaendelea. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana, narudisha kwako Kariuki PT. Wow. Thank you so much Zubeda. Asante sana, tunashukuru sana. May God bless you so much. We don't take that for granted. Umeweza kuguza mioyo ya kila mmoja wetu. And one thing that has come out so clearly is that in this business, you are totally unlimited. There are no limitations. You go for what you want unapologetically. So thank you so much, Zubeda. We appreciate that. I want to assure you on behalf of the participants here, in the course of this year, there are people who have taken mega steps. Others will have taken Sapphire, Ruby, President from the seeds that you have sown today. Thank you so much. God bless you. And to our guests, we want you to sit down with the person who invited you here, or you give them a call if they're at a distance, and you ask them, how do I get started right away? I have seen so many guests have committed to join today, and after this call, pay immediately and you forward that message to the person who invited you here. For our international guests who could not follow Zubeda because of using Kiswahili,
Please make sure you get in touch with the person who invited you here, and we'll be more than willing to make sure that we fill in any gap. Otherwise, Zubeda could not really use English. That's the other thing. She's very fluent in Kiswahili, but not in English. So the 2-3 people I have seen who are from West Africa and other places will be able to help you to fill in the gap. So thank you so much. If you have any question, please reach out to the person who invited you, and they will be more than willing to answer your question. Until we meet again, it's bye-bye for now. God bless you. Pay the 92.80 Kenyan shillings and you change your life for good. If you don't have the 92.80 shillings, that is the bigger reason why you must start the business immediately, so that you can change that situation, because it's not very, very friendly, where you cannot afford the 92.80. But not a problem. It is the case now, but not how the future should be. If we have done it, if Zubeda has done it, if so many people in this call have done it, you too, you can do it. You'll even do it better than we have done it so far. Believe in yourself, believe in your God that, you know, he's able to help you also. Believe in what we have shared with you. Don't listen to any negative talks there from outside and from within yourself. Just get on board. We are waiting for you to mentor you, and your future will never be the same again. Thank you so much. God bless you. God bless your families. Now get in touch with the person who invited you here. They will help you to get started. Bye-bye for now. Enjoy your weekend, and God bless you. Let's be meeting the beaches of the world if you'll be there to be met.